Morning, everybody. Good to see you. This is National Economic Empowerment Dialogue. We are here today for another press briefing. I think at this moment we don't need to introduce these people. We have introduced them enough. If you don't know their names, then you come to them and they will give you their addresses and their details. Yes. In a special way today, we want to dedicate today's press briefing to many of our fallen comrades in the struggle who have died in mysterious ways, whose reports, forensic reports and investigation reports are not convincing or they are not yet out. But in particular, I would request everybody to stand up and pause a moment of silence for Jakana Sulaiman Naduli, because he has been a comrade in struggle. Let's rise. May the soul of Naduli Jakana Sulaiman rest in eternal peace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I would like to invite our spokesperson, Mr. Matov Moses, to address this conference. You're welcome. Thank you so much. Good morning to you, members. I'll begin my deliberation in Luganda. Thereafter, we shall change. Olunaku lwa leero nga National Economic Empowerment Dialogue tuluwaddeyo olw'okujjukira bannaffe abazze bafa mu ngeri etamatiza nga n'akyasembyeyo ye muganda waffe Jakana Nadduli, mutabani wa Haji Nadduli. Abadde akola emirimu gye tube tumulaba ku mikutu agezaako naddala okwogera ebyo ebikyamu ebikolebwa abakulembera gavumenti eno. Twabagamba nti abatukulembera bagezaako okutuziba emimwa nti ebikolobero bye bakola tetulina kubyogerako, ate gwe abyogerako gw'obeera akoze ekikolobero. Bangi bannaffe abazze bafa mu byobufuzi mu ngeri ey'amatankane. Tujjukira muganda ffe gwe bayitanga Vincent Lugonvu yafa, naye na buli kati enfa ye ekyatankanibwa, lipooti entuufu tefunibwanga. Bwe tuddako emabega ne bwe tugenda ewaakayiira nabyo byali mu gavumenti eno, nabyo tebitegerekanga bulungi nakati. Tujjukira mu FDC gwe bayitanga Julunga, tujjukira gwe bayitanga Nankunda Muwanga. Abaana bangi nnyo mu kulonda okuwedde, emmotoka zibalinnye mu bugenderevu, bannabukenya baani. Ennaku ezo Leader of Opposition yateekayo lisiti y'abantu 25, tetumanyi gye bali oba nabo bafu. Kati ne kiddira ne kiteeka politics wa opposition oba ebyobufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti eno okubeera ekintu eky'obulabe ennyo. Nti olwaleero okugamba nti nze ndi wa kibiina gundi nga si NRM kifuuse too risky, kifuuse kya bulabe nnyo. Naye nga need tugamba nti bino tebyakasooka okubaawo. Ali mu ntebe olwaleero bwe yali agenda mu nsiko, bino bye byakulembera era byaliwo, era baalwana olutalo ne bakola bo kye baali batusuubizza obununuzi. Kiki tutegeeza? Bannayuganda bonna abatulaba abawuliriza naddala nga bayaayaanira enkyukakyuka y'eggwanga lino, tubagamba ekintu kimu nti tetudda mabega. Tulina kweyongera mu maaso n'okwoleka ebyo ebikyamu bikolerwa gavumenti eno, n'okumatiza bannaffe
abasobola twegattako tulabe nga gavumenti eno tugijja mu buyinza, tuleete gavumenti n'asobola okuwuliriza abantu. Amateeka agalungamya ebyempuliziganya gabaddewo, era abantu ab'enjawulo basibiddwa emisango ne bavunaanibwa ne gibakka ne babasalira ku mateeka agabaddewo. Kati twebuuza, bwe kiba nti aboogerako batandise kubatta busse, kati olwo netteeka eppya lye baaleese ani anaasigala? Gwe wali eyandaba n'ampuliriza, bwe tuba twogera ku nsonga zino oyinza okulowooza nti ebyabufuzi tebikwatako, naye ekiseera kituuse buli muntu nga munnayuganda weenyigire mu kulwanagana, weenyigire mu nkyukakyuka ze tugezaako okuleeta, weenyigire mu nkola zonna ezisoboka mu mateeka okulaba nga tulwana bwezzingirire gavumenti eno nga tulabika nga tugikyusa eva tugijja ku bannayuganda. Kyewuunyisa nti ebikolobero byonna ebikolebwa ababikola tebagambwako, era bwe ntwagala okuteeka gavumenti ku nninga eve ne lipooti entuufu ku kufa kwa Nadduli, kubanga yagenda mulamu, yakomeddewo ku miggo, ekivuddemu kufa. Twaga tufune lipooti entuufu. Bwe banaaba tebasobola kugikola, tugenda kiteekako akaseera tujja kufulumya lipooti eyaffe, kubanga obusobozi nga bannayuganda tubulina okwoleka ensi ebyo bigenda mu maaso. Buli agezaako okuboogerako bateekawo etteeka. Mu bannamateeka kye bayita law by law. Baleeta tteeka likuziba mimwa, so tebagoberera nkola ey'amateeka. So ffe tugamba tutya nga NED nti newankubadde tebakyaswala, naye waakiri bandifubye akatono ennyo ne bagobererako ku mateeka g'eggwanga lino, kubanga tukakasa nti amateeka tugayina agasobola okubonereza abazzi b'emisango. Okutta abantu, okutuziba emimwa si kye kigenda okuleeta emirembe mu Uganda, wabula enkola egoberera amateeka. Obusosoze obuliwo, kubanga Jakana bw'abadde ayogerako, obusosoze obukudde ejjembe bulina okulekerwawo. Okulya enguzi okususse kulina okulekerwawo. So si kukuba ku mutwe aboogera ku busosoze, si kukuba ku mutwe aboogera ku nguzi, si kukuba ku mutwe aboogera ku batulugunyizibwa. Ebikolwa ebyo birina okukomezebwa bunnambiro. Ekitali ekyo eggwanga lyolekedde akatyabaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza ssebo. Ndowooza debate omutwe ogwo ogwogeddeko bulungi, naye okwongerezaako katono, bantu bangi abazze nga bafa, naye nga enfa yaabwe abantu bagibuusabuusa ng'etankanibwa. Tetwagala kutwala bye tulowooza, naye tuwa gavumenti omukisa guno etuwe lipooti ezimatiza emmeeme zaffe ku kufa kw'abantu. Emabega eyo twafiirwako baminisita 3 mu mbeera etaategerekeka. Walingawo Balaki Kirya, Sam Saabagereka, Kafumbe Mukasa, abantu baasigala tebamatidde. Bw'otuuka mu famire ya Dr. Sulaiman Kiggundu, famire teyamatira, egamba obulwadde bwe bwatandika ku kuva ku musiba, okuva awo teyaddamu kutereera. Bw'otuuka ku Evaristo Nyanzi, famire ye nayo tesimmativu. Bw'otuuka ku bannaffe ab'Ekayunga, naguno guliko tebamatira nga nfa ya chairman waabwe ow'edo C5 Fefe Kaserubogo ow'ekitiibwa. Kale kino kireeta okubuusabuusa. Ate omuntu bw'afiirwako owuwe newankubadde omuntu teyeefiira, gavumenti ekola omulimu gwayo ogw'okukakasa nti kale bano baafa ndwadde zaabwe ng'era entuuko zaabwe zituuse. Ate mu Buganda enkoko bw'etandika okulya amagi, either bagisala omumwa oba bagitta. Kino kyennyamiza naddala ku kyakabaawo, kitwogera ku Haji Nadduli, yamanye ekiwundu ky'alina mu mutima. Abaana be 4 yabawaayo mu lutalo lwa NRA ne bafa. N'amaliriza olutalo nga talina mwana. Ono yamuzaala olutalo luwedde okuzzaawo ko ku zadde, naye agenze. Akuttira omwana yenkanankana n'akusse. Naye tukusaasidde musajja mukulu, tumanyi ky'oyitamu, tusaasidde bannaluweero. Kubanga ng'abantu azze nga balonda Haji Nadduli emyaka gyonna gy'abadde kyamaani w'eruweero, babadde bamuyinamu obwesige. Kitegeeza obwesige bwe badde balinamu oli, kyandiba abadde batandise n'obbulengera mu mwana.
balina okwanga abantu b'eruweero emmeeme zibennyise. Ate era n'abantu bawano mu kitundu kino ekyaffe ekya Buganda ne Uganda yonna kwa byadde ayogerako ffenna bitukwatako. Naye kiri atabaala kiri anaasigadde eka. Atudde wano tolowooza nti ggwe oli bulungi, tolowooza nti ggwe oli seefu. Kwabwe kiba ng'omwana w'omulwanyi afiiridde mu mbeera etategeerekeka. Ate oluffe abaffe abaawangayo obuwi muwogo nga ne muwogo tebaamutusasula, Mukama y'amanyi. Bino byonna tubyogera. Guno guyinza okuba nga Mukama yaguleese ng'omukisa yadde nga waliwo ennaku. Tutegere nti bino bigenda mu maaso. Kwa bangi abaafa be tutagenda na kumanya. Naye bino tujjukire nti ne Beni Kiwanuka bw'atyo bwe yafa nga yakava mu kkomera n'akyankaana n'Amiini, ebyaddirira na kati omulambo tukola ki? Tugunoonya. Tetwagala kutujjukiza nnyo bikadde. Tusaba gavumenti eno etuwe omukisa, tuzimbe omusingi omuggya ogutambuza eggwanga lino nga tugiyinamu obwesigwa. Naye ekyo bwe kiba kigaanye, bannayuganda buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mulina obuvunaanyizibwa obuleeta gavumenti ebawe emirembe gye mwenyumirizaamu, ate era egenda obbatuusa ku ebyo bye musuubira bye mwetaaga. Kale mu kaseera kano pulezidenti waffe ali mu masekkati gaffe, owekitiibwa Joseph Kiza Kabuleta is going to address the nation about something different from what we have been talking about. Mr. President, please address the nation. Thank you very much. First of all, I would also start by saying something about the death of that young man. Now, this is a revolution that is eating up its own children, because Naduri was very much a part of this revolution, but now he's one of the biggest losers from it. And that's very sad. That's very, very sad. That young man, I used to listen to his podcasts, and he had a lot of truth to say. He was a proud Muganda, he was a proud Ugandan. He spoke confidently, he spoke knowledgeably, and I didn't think he was going to end up paying the ultimate price, but just speaking his mind. Now, what kind of country are we in, really, where somebody cannot even speak their minds up? By the way, we are worse than we ever were in any past regime. There is not a single more murderous regime than Museveni's. It is not there. Not Obote, not Amin, none. Because we are dealing with murderers now. How can you kill somebody for just talking? He has no gun, he has nothing. And then he dies. And then there were others. I remember when they came up with the fake rebels in Buseruka in Hoima. There were no rebels there. They came up with fake rebels. They arrested so many people, most of them Muslims. All of them died. Died for being rebels, and yet there were no rebels in Buseruka. They even came up with a report the other day saying there were actually no rebels. But by the time that whole rebel activity ended, 2 of the most fertile sub-counties in Bunyoro were all taken, because there was rebel activity there which wasn't there. So it is very sad that this government is murdering in so many ways. Now the latest is lockdown. The people of Mubende and Kasanda have been crying because people are dying of sicknesses and of conditions that do not need, that can be treated and can be avoided. For instance, the other day, a woman who was pregnant died trying to get to hospital to give birth because of stupid lockdowns. Stupid lockdowns. Very stupid. Like, that is murder. Let me tell you, Mr. Museveni, you are murdering people by putting lockdowns. You can steal that gold without killing people. You don't have to kill people to steal gold. You've been stealing it all these years. Because let me tell you this. The gold, recently, somebody in Bank of Uganda was saying now finally gold, we've started selling gold again. It had been on hold for a short while. As soon as we started selling gold, then suddenly Ebola shows up and then lockdown. And the people who are there are saying none of the people who apparently died of Ebola had any of the symptoms. We know the symptoms of Ebola, we know them. But the relatives are saying none of the people who died had any symptoms of Ebola. Now, even anybody who dies now in those districts, you have to wait 3 or 4 days
with the dead body in the house for government people to come and bury. Even if the person's cause of death is known. Even a pregnant woman who died because she failed to get to hospital. Don't bury, you're not allowed to bury until government comes. Then even you start, government vehicles start asking for fuel from the people whose relatives have been murdered through stupid lockdowns. Imagine you call and say, now this person has been here 3 or 4 days. Whatever treatment we could do is about to wear out. We need to bury the person. First bring us fuel. Now this is the sort of conditions we're having in Kapsand. And now I'm seeing the Minister of Health is beginning to say that even they found, where did they say? Masanaf, now in Kampala. They're about to spoil your Christmas programs. But the problem with people, you're too dull. If you had just come out on social media, the first time I said it, if you had come out on social media and gone and blasted this, just social media, they would have feared. But you're dull. You just listen and go on and drink your cappuccino. And they are going to ruin your Christmas programs. Over fake Ebola cases. There might be some true ones, but there are so many which are fake. We know the symptoms of Ebola. This is not the first time Ebola is coming to Uganda. We know the symptoms. Now they are saying they are tracing people who came from Movende, came over, they found them in Masanafu. In Masanafu, meanwhile, there had been so many places before they found them. They finally found them. Now, first of all, which Ebola takes that? Which Ebola takes that long to what? To manifest. Now, this must be another kind of China version of Ebola. Chinese version, second-hand version of Ebola. Because the real Ebola, we know it. We lived through it. Okay? So now, these are economic crimes. These are crimes against humanity. And the people who are carrying them out, I am warning them. Because there are so many things which happen. Here we talked the other day about Minister of Health wanting to do the testing for Ebola and taking it away from UVRI. A few days later, I heard that, now Minister of Health has agreed to take the testing back to UVRI, Uganda Virus Research Institute, because there were issues there. But then also UVRI, now I'm hearing they are getting money from Fauci's National Institute of Health, apparently to manufacture our own not vaccines, our own viruses. You wait, you are going to hear. Now we are going to start becoming net manufacturers of viruses. There is nothing else we manufacture. We don't even make needles. But now we are going to start manufacturing viruses here in Uganda. Not made in Wuhan, but made in Uganda. You wait, you'll see. They chose 2 countries, Mali and Uganda. Now, they are doing what is called gain of function research, which says that, which apparently deals with viruses that come from animals and transfer to humans. But they don't just come anyhow. There is some gain of function there. There is something that is done in there. And unfortunately, they choose Uganda. I think because of our leadership, they just give them some little coins, and then they say, okay, now you can start manufacturing viruses. You wait, you'll see. We are going to be virus after virus. In 2019, it was party after party. Now it is going to be virus after virus. There is not going to be any freedom here until we take off these guys. I'm telling you. There is not going to be any freedom. They are going to ruin your Christmas plans. That's what they are planning. To ruin your Christmas plans, stupid lockdowns, and some people are complicit. When you say nothing, you are complicit. As long as you say nothing or do nothing, okay, maybe doing might be too dangerous. Now people are dying. You leave that to us. But at least say something. At least say something on social media. But you see, what has been happening is they go and buy some social media influencers. Then the Minister of Health posts something. Ebola found in Kampala. Then the people who they bought, who they gave money, say, lockdown, lockdown, lockdown. The first 20 comments are all paid comments. We need a lockdown, we need a lockdown. Now, if the people who have not been paid came out 1,000 and said, no, you people, you're lying. How can somebody spend 1 week before you find him and he is apparently had Ebola, but somehow it had not yet manifested? We know the manifestation time of Ebola, unless this is a different one. So, how come? No, Ebola is the same. But also, I'm going to, next time I will show you something here about Ebola across Africa, and you will see something very, very interesting. Anyway, so please,
do something or these people are going to ruin your Christmas plans. They are planning, I see them, and I know how they start. And when they are just waiting for S6s to sit the exams, at S4s and what? Then they will say close schools. Because now it was too late. People were going to sit exams had started. Then they will say close schools. Then it might take another year. You might end up opening schools here in 2024. I'm telling you. But you can stop it by just not being. Why are Ugandans so dull? Like, if they close schools now, they will not open in February or in March or in April. No, they will open January 2024. And our kids will have lost another year. They lost already 1, some 2 years. Now, how long is this rubbish going to go on? Now, as we wait to do the big thing of removing these murderers from, from power, let's do the small things like making sure they do not disrupt business, they do not disrupt people's lifestyles. Because that's what they are planning. They are not happy until they have totally destroyed everybody's economic base. And now we saw a report the other day of how many people, 18% I think of Ugandans who fell below the poverty line because of the previous lockdown. Now it's going to be worse because we have not yet even recovered. It's not yet even been a year. It takes at least 1 year to recover from that sort of lockdown. Now it's not yet even been a year. Remember, society was opened up in the 3rd week of January, around 21st January. So it's not been a year. And now they want to take us back to that misery. So now what we are going to say is that government is not more concerned about our lives than we are. We shall be in control of our lives. Thank you very much. It's our responsibility to avoid Ebola. But we don't want to kill millions of people, apparently fighting some disease, which we are not yet even sure of. People are even fighting for which laboratory is supposed to test because of the donor money. So it's all about, it's all about whatever. So if these people want money, let them get the money from the donors and eat it. But let them leave us who want to make money, make it peacefully without their interruption. Thank you very much. Thank you. So President tweyanziza waliwo yadde abuuza ti minisita alina apartment kizayagala okumaliriza tuzimusondere ekyo kiveewo mifo ky'okutuggalira. Mr. President, mwemagala akugamba mu Luganda. Ekyebola sebo kyogere mu Luganda akiwulire. Nenyamidde nnyo olw'ensonga ya muto waffe, muto wange Jakana Nadduli Sulaiman, olw'okufa kwe, olw'ensonga nti abadde musajja mugezi, abadde musajja akola research, ate ekyo nkyagala nnyo, ebintu nga byayogera nga bikola amakulu nga ntuulaawo ne mbuuliriza. Nze omanyi njagala nnyo okuwuliriza abantu aboogera nga subject gye boogerako bagirinako obumanyirivu. Kati Jakana bw'atyo bw'abadde ng'ayogerera Buganda, ayogerera Uganda, ayogerera abavubuka, n'ayogerera obusosoze, naye nga mu kwogera kwe ali informed. Kati mbadde nga muwulira nnyo mikutu awo nga bwe nsangako Jakana newankubadde mba nscrollinga ku Facebook, bwe nsanga Jakana nga nyimirirawo awo katono ne muwuliriza omwami oyo. Kati n'olw'ensonga eyo kinkoze bubi omuntu ali informed, omuntu ayogera ebintu eby'amagezi ebibadde ebituufu, n'aba nga afudde bw'atyo ng'akyali mu myaka mito. Abadde alina emyaka emeka? Abadde mu 3, 33. Can you imagine myaka 33? 37. Can you imagine myaka 33? Musanvu, sorry. Kati revolution eridde. Revolution eno ey'abasiba, ey'abannansiko, eri abaana baayo. Kati ono taata we yalwanira gundi nti balwanira mirembe.
ne kati laba mutabani we gwe yazaalanga olutalo luwedde bwafa kati nenyamidde nnyo olw'enfa y'omusajja oyo Jakaana kuba bwe baamukwata nali manyi abajja muta munda muli nali manyi bajja muta kuba nawulira taata we abamanyi bonna abakwata bonna abamanyi baali bantu be kati nagaa nakubidde gundi nenkubira gundi kati ffe teri gwe tuyinza kukubira tetubamanyi naye kati ye abamanyi nagaa nakubidde gundi nenga nti omwana wa Jakaana tebasobola mutta naye kati amanya omwana wa Nadduli kuba Nadduli muntu waabwe naye kati okulya nti omwana yavuddeyo n'afa so kati n'olw'ensonga eyo nawulidde bubi nnyo myaka egyo gibadde gikyali mito mulenzi abadde w'amagezi mulenzi abadde ayogera ebintu ebisanyusa so ekyo nekinkola bubi nnyo mpozi n'ekirala abantu b'Emubende ne Kasanda bakaaba olw'ensonga ya Ebola juzi omukyala yafudde manye ya lockdown si Ebola lockdown kubanga twalaba juzi nga abantu b'ekyalo bakaza ogundi health official bamugana naye bwatuga nti obubonero bw'Ebola tubumanyi omusayi guva mu nnyindo guva wa naye abantu baffe bafa tewali alina yadde kabonero k'Ebola naye ne mugenda muga temubaziika gavumenti ejjebaziike abantu bamala emirambo gimala emyaka ennaku 3-4 nga giri mu nnyumba gitandise okuwunya nti tebasobola giziika nga aba gavumenti basoose kujja giziika kati nola ati n'omukyala yafa nga agenda mu ddwaliro okuzaala naye kati twatuuka tutya wano babaagala kutwala gold badde bamutwala emyaka n'ebisiibo nga tebataddewo lockdown batwale gold waabwe balekerawo okutta abantu nti lockdown kati ate namwe ab'e Kampala bajja kuba nawulidde nti kati basanzeyo ali emasanafu kati bagenda basemberera mujja kulya ekinaavaamu bajja kutandika na mitiyana nti kati n'emitiyana nayo kati nayo tugisibye kaza kituuka emitiyana kibanga enkuba gyolanga etuuse waliwo twakulira nga tumanyi olwo olusozi kasitulanga enkuba etandikidde awo manye egenda kutuuka wano kakati nene enkuba ya lockdown twagirabye etandise kati eneetera okutuuka emitiyana ab'emitiyana baŋŋaani nabo batandise obbatiisatiisa tugenda baggalira kati enkuba kasita etuuka emitiyana manya nti Krismasi ejja kuba etuuse e Kampala kati pulaani zammwe eza Krismasi baagala ziri nnyamu lwakuba baagala kukola ssente bazimbe za keedi zaabwe naye twagala obbategeeza nti ekituufu kiri abantu si basiru n'ab'e Kasanda ab'ekyalo babadde bakaza abantu mugamba nti obubonero bw'Ebola tubumanyi naye abantu baffe tebafudde Ebola kati tewali muntu agenda kufa mu bitundu ebyo nga tafudde Ebola nga bwe kyali wano ku COVID oba abamu nga mba mujjukira bwe kyali mugundi nga sirimu yakajja myaka gy'ekinaana n'ekyenda ng'omuntu afa kansa kati balimba oyo kansa tebusi bulwadde yafudde sirimu ne katiga kugamba n'omuntu ebintu ebirala byonna nga olukimu ga sirimu kati we tutuuse wano of course biri byali just byakwogera naye kati wano birimu abali ba ssente abaagala okulya ssente kati bagenda kati buli kimu bagenda kisiba ku Ebola kati ojja kulya nga buli malwaliro bonna abantu bafa Ebola naye nga abamu abafa Ebola abagamba nti tebabaziika naddala bagenda okufiira mu malwaliro mujja kulya kubanga ebya COVID mwabiwulira omusajja yaŋŋamba ono memba waffe yaŋŋamba nti omuntu waabwe yagala n'afa nti afudde COVID ne batwala omulambo nti temugusumulula naye ye yanangafe abasiraamu tetusobola kukola ki kuziika muntu nga tumuteekayo wansi ngaye nga bagenda okulaba nga bamusala wano nga baggyemu organs ati netteeka baliisiza erya organs bagenda n'okufuna omusolo ku bantu abatunda organs Uganda kakati abantu bagenda okusala mu malwaliro babaggyemu organs bagandi bafudde Ebola temukwatako totegeera oziika buziisi muntu nga totegedde kyabadde nga tosaana nakunyuma because tokkirizibwa mukwatako kuba yafudde Ebola kati bamala omusalamu ebintu byonna bye beetaaga ensigo na byonna ne bajja ne bamuteeka mu kantu ka white ako bajja ne baga piipi temukwatako sio ne bamuteeka wansi naye nga bamusaze busazi nga organs bazitunze kati watadde terinaba bakyaliteesa ebaalisayinize etteeka lyoku oh my God Uganda anyway ebyange nga bikomaawo leero wabaawo abalina ebibuuzo okwongera okutangazaako nti obajja ku nsonga gya Kanaani nti kuba mugambidde ku tteeka eryagise oba oli abo baali bamukwata
tulina tujjukira nti basinzira bulungi obubaka bwe yayisa essaawa zino etteeka lyasayiningiddwa tusuubire ki ekijja mu maaso ku bantu abalala oba oliawo kuba waliwo olwedde abaateekadde ebigambo ku social media bo tubasuubire ki ekibuuzo ekyatubiddemu lumu bayire kankuwulire nze kyemmanyi bw'oba oyagala okufuna obuzibu yogera ku nsonga y'obusosozi awo twakola press conference wano yali yakubiri twafuna abantu bankole oba abamwaliwo mujjukira ne twogera ku nsonga eyo y'obusosozi abantu abaava ewaabwe eyo ne boogera ku njawukana eziriwo wakati waaba abanyankola ba bulijjo n'abahima nga be babyogerako bali ne baabatiisatiisa omukyala eyajja n'abyogera wano nakati tasobola kulabikako wadde baamutiisatiisa omusajja bagezaako omutiisa naye nga bw'omanyi omusajja yagumamu katono naye akyali naffe naye kati nange ojjukira bajja ne batandika okwaza wano byebyo that was the issue by the way eyaliwo ne batandika okukola just kuntiisatiisa ne bajja ne bakola ki ne bazingako wano so ensonga y'obusosozi eyo kati bagamba mwe muleeta obusosoze naye we don't practice we just talk about it there are people who practice it so kati ensonga y'obusosoze ndoze yasingira ddala okwogera ate nga ebintu byeboogerako bituufu singa tebibadde bituufu byalibadde tebiruma bantu kati oba oliawo ndoze yasinga okuleetera omwami oyo ebizibu n'ekibi nnyo kubanga ebintu byali yayogerako bituufu ate ebyo ebimu ku bintu bye tugezaako okujja mu ggwanga lino obusosoze mu mawanga byebimu bye tugezaako okujja mu ggwanga lino anyway kati etteeka eryo lye baayisizza terina kye ligenda kugattako kyamaanyi kubanga wabaddewo amateeka amalala ge badde basobola okukwatirako abantu computer misuse bankwatako for computer misuse so kati tewali beyongedde just kuteeka ku myaka 5 gya kusiba biki naye nga there is nothing new ate nga kyemanyi kooti ejaddi kasuka naye si kati nga bw'obimanyi ebyakoze buli munauganda is a candidate okumusiba muli nepya buli omu siba byogerako byokka n'aba bisharing so byebyo yenze Anes Kayanja Orlando Radio Simba nsaba komenti ya need ku nsonga egenda maaso ey'okutongoza eri mu NRM tiimu MK 7-2026 naye nga bwe tudda mu opposition tulaba bo tewali asobola nabbawa yadde omwaganya okubaako ne kibakola kitegeeza ki eri ebyobufuzi sebo fo omwaganya tetukusaba busabi tujja kukola kye tulina okukola tewali gwe tugenda kusaba mwaganya kubanga abaagala okukola bye bakola babikola kati naffe tujja bikola ekinaavaayo kiveeyo sebo kati n'olw'ensonga eyo ffe tetuli wano kusaba lukusa nti tubadde tusaba olukusa tukole activities zaffe eziri political tujja zikola oba balutuwadde oba tebalutuwadde tebajja dutuwa naye tujja kgenda maaso so n'olw'ensonga kubanga waliwo amateeka kati tuli political party waliwo amateeka agatuprotectinga ng'ekibiina ekyo by'obufuzi tulina okugenda okukola structures wansi tulina okukola ki kati tujja bikola permission zaabwe tezijja tusalako oba oliawo ebirala bye binaatusalako naye si permission zaabwe waliwo ekibuuzo ekirala ye yasaba ani olukusa okugenda mu nsiko tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebali eddala